what is the position. So if you want to explain what is the position, for example, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అని ఒక క్వశ్చన్. వాట్ ఈజ్ యువర్ పొజిషన్? సో వాట్ ఈజ్ యువర్ పొజిషన్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ రెఫరెన్స్. వాట్ ఈస్ దట్ రెఫరెన్స్? మీ ఇంట్లో ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడుగుతున్నావా? ఓకే, ఎర్త్ మీద ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడుగుతున్నావా? లేకపోతే ఏం అడుగుతున్నారు అని ఒక డౌట్ వస్తుంది. సో దట్ రెఫరెన్స్, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్, ఫస్ట్ పాయింట్ అదే. పొజిషన్ ఏంటి అని చెప్పాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకేం కావాలంటే రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ కావాలి. రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్. రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్, with that reference frame you can talk, you can answer the question asked. ఓకే, అదే ఎన్ని ఉండొచ్చు, ఎన్ని రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్స్ ఉండొచ్చు అంటే ఎన్నైనా రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్స్ ఉండొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఒక 2 మెంబర్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఒక ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ ని డిఫరెంట్, వాళ్ళు వేరు వేరు చోట్ల ఉన్నారు కొంత డిస్టెన్స్ లో, ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఎన్ని ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే, ఎంత మంది అబ్జర్వర్స్ ఉంటే అన్ని రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. ఆ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అంటే, ఆ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ లో కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంటుంది. కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ అంటే XYZ అనే పొజిషన్, from the X position, YZ coordinate, what is the position of it, we can understand, right? ప్లస్ ఇంకొకటి ఏమి ఉంది అంటే, బికాస్ మోషన్ అంటేనే, మోషన్ అనే డెఫినేషన్ కి మనం చూసాం ఆల్రెడీ, రైట్? చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ టైమ్. సో ఇట్ షుడ్ ఇన్క్లూడ్ ద టైమ్ ఆల్సో. ఓకే, దట్స్ వై టైమ్. ఈ రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ లో ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే, with respect to that coordinate system in that time, where is that object? So this intersection point ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏం చెప్తున్నాము అంటే, it is a reference point. Reference point. What is the reference point? Where the 3 coordinates intersects. That point is reference point. ఇప్పుడు మనం మ్యాథమెటికల్ గా మనం మాట్లాడాలి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పొజిషన్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ పొజిషన్. దెన్ ఇక్కడ యూనిట్స్ లో చెప్తే ఏం రాస్తాము? మీటర్స్ కామా సెకండ్స్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ మీటర్స్ కామా సెకండ్స్. ఎందుకు ఈ మీటర్స్ కామా సెకండ్స్ మాట్లాడుతున్నాము అంటే, మీటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఆ కోఆర్డినేట్ మీద ఎక్కడ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ మీద ఉంది అనుకో, ఇది పొజిషన్ ఏ అనే పొజిషన్ తీసుకో. ఏ అనే పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది అంటే, రెఫరెన్స్ పాయింట్ నుంచి కొంత డిస్టెన్స్ లో ఉండాలి కదా. లెట్ us సే 2 మీటర్. ఎప్పుడు ఉంది 2 మీటర్ లో? ఒక టైం దగ్గర, 0 అనే టైం దగ్గర ఉంది అనుకుందాం అక్కడ. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది? ఒక 5 minutes తర్వాత చూసారు, ఆ పాయింట్ ఇంకొక చోటుకి వెళ్ళిపోయింది. ఏ డాష్ అని ఇంకొక పాయింట్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే what happened? Change in position in a time, right? So of this A. అలా మీరు పొజిషన్ అనేది చెప్పాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్చువల్లీ పొజిషన్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఓన్లీ మీటర్స్ లో చెప్పొచ్చు. ద మోషన్ అని చెప్పినప్పుడు మాత్రం, యూ కెన్ సీ దిస్ పొజిషన్, యూ కెన్ రైట్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద యూనిట్స్, SI యూనిట్స్, మీటర్స్.
అదే మనం మోషన్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పాలి. ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాట్? పొజిషన్ as well as time. So without considering time, you can't say whether the object is in motion or rest. So with respect to time, you have to talk, right? So if with respect to time, no position change, what we call it is rest. Rest is nothing but function of no position change, no position change, comma time. No position change, comma time. Here is change in position, comma time. Change in position, comma time. That we have to understand. ఓకే, ఇందాక ఏం చూసాం మనం? మన డిస్కషన్ ఎక్కడికి మాత్రమే లిమిట్ అని మాట్లాడుకున్నాం. ఇట్ ఈస్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అని డిస్కస్ చేసాం. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్, స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్, స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్, it is along one of the coordinates, one of the coordinates. So we have three coordinates x, y, z. So it can move along x-axis, or along y, along z. Whatever you take, just it should be in only one direction. It should be only in one direction. Maybe you can consider that in x. x లో మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం? రెఫరెన్స్ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, రెఫరెన్స్ పాయింట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, రెఫరెన్స్ పాయింట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. y విషయంలో కూడా అంతే, అబౌవ్ ది రెఫరెన్స్ పాయింట్ అండ్ బిలో ది రెఫరెన్స్ పాయింట్. అండ్ z తీసుకుంటే అది కూడా రెఫరెన్స్ పాయింట్ కి ఇన్ అండ్ అవుట్, ఇన్ అండ్ అవుట్. లైక్ ఒక హ్యాంగర్ ని ఫిక్స్ చేయడానికి వాల్ కి మనం స్క్రూని టైట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది ఇట్ ఈస్ లైక్ జెడ్ డైరెక్షన్. ఓకే, దాన్ని ఫిక్స్ చేయట్లేదు, లూజ్ చేస్తున్నాం, వి వాంట్ రిమూవ్ ఇట్. దెన్ ఇంతకు ముందు వెళ్ళిన డైరెక్షన్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మళ్ళీ రొటేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ అది జెడ్ డైరెక్షన్ అవుతుంది, వర్టికల్ వై డైరెక్షన్. బట్ ఏదేమైనా కూడా మనం ఏం చేయాలి? జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ one dimensional motion, one dimensional motion, that is a straight line motion, straight line motion. సో అప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ లో ఏం కావాలి మనకు అంటే, ఇదంతా కూడా ఎందుకు డిస్కస్ చేసాం? పొజిషన్ అంటే ఏంటి, పొజిషన్ అంటే ఏంటి? ఒక రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ ఉండాలి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్, చేంజ్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా. సో పొజిషన్ అంటే మాత్రం జస్ట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అని దాని స్టేట్ అన్నది. సో అది మీటర్స్ లో చెప్తాం, బట్ మోషన్ అని చెప్తే మీటర్స్ పర్ సెకండ్, రైట్? రెస్ట్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ నో యూనిట్స్ బికాస్ ఇట్స్ నాట్ మూవింగ్. ఆర్ ఇన్ రెస్ట్ ఆల్సో యూ కెన్ సే పొజిషన్ ఓన్లీ. సపోజ్ ఎక్కడ రెస్ట్ లో ఉంది? ఇక్కడ చూసాం 2 meters డిస్టెన్స్ లో ఫ్రమ్ ద రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఏ ఈస్ దేర్, అండ్ ఇనీషియలీ ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్, ఇనీషియలీ అట్ రెస్ట్. ఓకే, what is the position of it when it is at rest? It is 2 meter. It is 2 meter. So that even though it is rest or in motion, so it can have position. But with respect to time, whether change is there or not, you have to observe. In this context, second point, path length. Suppose we as we discussed, in one dimensional only, one dimensional motion, what is the path length? Path length. So that we have to remember. స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ అనేది స్ట్రిక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హారిజాంటల్, లెట్ us say x అనుకుందాం. ఈ x అనే కోఆర్డినేట్ మీద పాజిటివ్ వెళ్తుందా, నెగిటివ్ వెళ్తుందా, అండ్ రెఫరెన్స్ పాయింట్ కి ఉండాలి కదా ఇక్కడ. సో దిస్ రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఆర్పి, రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఇస్తుంది. సో రెఫరెన్స్ పాయింట్ కి ఎలా మూవ్ అవుతుంది?
సో ఇది ఎలాగా మూవ్ అవుతుంది అంటే టోటల్ గా ఎంత కవర్ చేసింది జర్నీలో అని చెప్పడానికి ద డిస్టెన్స్, ఓకే, ద టోటల్ distance covered, total distance covered, that is what we are calling, it is path length. It is a path length. సో ఇప్పుడు పాత్ లెంత్ అనేది ఎందులో వస్తుంది, యూనిట్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి. పాత్ లెంత్ అన్నారు, బాగానే ఉంది. ఏంటిది అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ అన్నాం. సో దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ వాట్, ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో, మీటర్స్ లో ఉంటుంది. మీటర్స్ లో చెప్పండి. సో పాత్ లెంత్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెడ్ ఇన్, and it is a scalar quantity. Remember that it is a scalar quantity. Scalar. Scalar అనగానే ఇక్కడ ఏం మాత్రమే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, we can expect magnitude only. We can expect magnitude only. No need of direction. Means just magnitude అంటే it's a number. Quantity. Quantity we want. Or just expressed in number. Just number is needed. Okay, number unit ఉంటుంది, that's different. Okay, but we expect only magnitude, only magnitude, no need of direction, no need of direction. So you have to remember these points in case of what, in case of path length, in case of path. Let us talk about displacement. Next point is displacement. సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ మాట్లాడినప్పుడు పాత్ లెంత్ is different, and now we come to the displacement. We already discussed it is a straight line motion or rectilinear motion, right? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే the shortest distance, shortest distance between initial and final points, initial and final points. Okay, on reference point, what is the starting point, what is the ending point? Suppose it has started here. Okay, it has started here and it ends its journey here. Starting point, initial point is the final. అది ఎలా ఉంది అని మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అని బి అనే ఒక పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇలా 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 జర్నీ వచ్చి ఇక్కడ రావచ్చు, లేదా ఇక ఇలా ఇలాగ వచ్చి ఇట్లా కూడా రావచ్చు. అయితే ఇవి పాత్ లెన్స్ అవుతాయి, పాత్ లెన్స్ అవుతాయి. బట్ వాట్ ఐ వాంట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇది ఏ అనే పాయింట్, ఇది బి అనే పాయింట్ తీసుకుంటే జస్ట్ ఐ కెన్ మేక్ ఇట్ straight distance in straight. Okay, that we have to understand. సో ఈ రిమైనింగ్ పాత్ ని ఏమని చెప్తున్నామంటే అవి పాత్ లెన్స్. సో ఇక్కడ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఒకటి ఆలోచించవచ్చు, ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది, పాత్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేదా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందా ఎప్పుడైనా, లేదా రెండు ఈక్వల్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అని చూసుకోవాలి. సో డెఫినెట్ గా పాత్ లెంత్ కెన్ బి గ్రేటర్ దాన్ displacement. But will it happen always? It's a question. Our discussion is, it is a rectilinear motion, right? Our discussion is a rectilinear motion, straight line motion. If object is moving in a straight line, how just distance, displacement both are not going to be different. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, పాత్ లెంత్ ఈక్వల్స్ టు
path length equals to displacement. Displacement అవుతుంది. పోనీ డిస్ప్లేస్మెంట్ గ్రేటర్ దాన్ పాత్ లెంత్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? ఎప్పుడైనా అంటే ఇట్ నెవర్ హ్యాపెన్స్. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్. జస్ట్ వీఆర్ టాకింగ్. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ పాత్ లెంత్ ఈస్ less than displacement. Less than displacement means, in another words, what we can say, path length is greater than, displacement is greater than this one. What are possible, what are not possible here, that we have to remember. It is possible. When it is possible, you have to check. It is impossible. Impossible. ఇది చెక్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇది స్కేలారా వెక్టార్ డిస్ప్లేస్మెంట్? It is the vector. It is vector. So you can see here A to B in the diagram you can observe A to B it is moving. Then in that case you have to mention its a direction. You can mention it. ఎలా వెళ్తుంది అని, ఎలా వెళ్తుంది. మరి ఇక్కడ కూడా చెప్పొచ్చు కదా ఇలా ఉంటుంది పాత్ లో అంటే, ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్కలాగా ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది మనకు. ఓకే, పాత్ లో వెళ్తున్నాం. కానీ డిస్ప్లేస్మెంట్ లో వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు మీరు డైరెక్షన్ గురించి అడిగినా ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ లో మాత్రం డెఫినెట్ గా ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. దట్స్ వై యూ హావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ అ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇక వెక్టార్ క్వాంటిటీ అనగానే మనం ఏం చేయాలి, దేని గురించి ఆలోచించాలి? We have to give the two details. What we need to answer, magnitude and direction. Magnitude and direction. ఈ రెండింటిని మనం మెన్షన్ చేయాలి. అంటే ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా. వితౌట్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ యూ ఆన్సర్ ఇట్, there is no meaning. Okay, there is no meaning. That's why you have to mention both magnitude and direction. For example, ఇందులో ఈ పాసిబిలిటీస్ మాట్లాడాం కదా, అక్కడ ఒకటి ఆలోచన. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకటి 0 అయి ఇంకొకటి 0 కాకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉందా అంటే ఎస్, ఇట్ ఈస్ అ పాసిబుల్. ఇక్కడ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక బాడీ ఒక రెక్టాంగులర్ షేప్ లో మూవ్ అయింది అనుకో, ఇలా. సో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది అంటే ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏకి వచ్చింది. ఏ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఏ దగ్గరికి వచ్చింది. అంటే ఏ టు బి వెళ్ళింది, బి టు సి, సి టు డి, డి టు ఏ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఓన్లీ. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ అని క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ లో మనం ఏం చెప్పొచ్చు, అది దట్ ఈస్ ద పాత్ లెంత్. వాట్ ఈస్ ద పాత్ లెంత్? సో దట్ పాత్ లెంత్ ఈస్ what? Circumference of rectangle. Circumference of rectangle. Length breadth అని అనుకున్నాం అనుకోండి, లెంత్ బ్రెడ్త్ అనుకున్నాం. సో ఎల్ ప్లస్ బి ప్లస్ ఎల్ ప్లస్ బి వస్తుందా? 2 of L plus B. So whatever is going to be that, it is as path length. It is as path length. So అది న్యూమరికల్ వాల్యూస్ తెలిస్తే అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసామంటే ఈజీలీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆన్సర్ దట్. రైట్? వాట్ అబౌట్ డిస్ప్లేస్మెంట్? What about displacement? That we have to check. The displacement, which is a vector quantity. Vector quantity. So what is the displacement? The shortest distance between initial and final points. Right? So initial point ఏంటంటే A. Final point ఏంటి A. What is the distance between them? Shortest distance? No distance is there.
ఇట్ ఈస్ జీరో. ఇట్ ఈస్ జీరో. ఓకే. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో అయినా కూడా డిస్టెన్స్ మాత్రం పాత్ లెంత్ మాత్రం ఉంటుంది. పాత్ లెంత్ మాత్రం ఉంటుంది. దట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. రైట్. సో ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ పాత్ లో కూడా మనం ఇమాజిన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సంథింగ్ ఇస్ మూవింగ్ ఇన్ ఎ సర్క్యులర్ మోషన్. ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందో అక్కడికే మళ్ళీ అది వచ్చేస్తుంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు పాత్ లెంత్ ఎంత అని అడిగితే, ఈ కేసు పాత్ లెంత్. సో నెంబర్ వన్ పాత్ లెంత్ వచ్చేసి సర్కంఫరెన్స్. ఇట్ ఈస్ 2 pi r. If radius is r, 2 pi r. Okay. What about displacement? It is zero. It is zero. ఓకే. సో బోత్ వాల్యూస్. ఇలా దేనికైనా కూడా మనం ట్రై చేయవచ్చు. ఒకటి పాత్ లెంత్, నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ రెండింటిని, ఒకటి జీరో అయినా కూడా ఇంకొకటి మాత్రం నాట్ జీరో లేదా గ్రేటర్ దాన్ ఎలా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అది కూడా మనం చూసాం. రైట్. సో బట్ ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇంకొన్ని వర్డ్స్, టర్మినాలజీ మనకు కావాలి. నాట్ ఓన్లీ పొజిషన్, పాత్ లెంత్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. రైట్. ఐ హోప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్. రైట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ అండర్స్టాండ్ దీస్ త్రీ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ లో మనం చూసింది ఇంత. స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్ లో మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం? ఒకటి పొజిషన్ అనేది డిస్కస్ చేసాం. రైట్. పొజిషన్ అనేది రెఫరెన్స్ ఫ్రేమ్ తో పాటు. తర్వాత పాత్ లెంత్ అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ వి హ్యావ్ డిస్కస్డ్. రైట్. సో ఈ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఇప్పుడున్న దీంట్లో టెక్స్ట్ బుక్ లో రిమూవ్ చేశాను, డిలీటెడ్ పోర్షన్ ఉంది.